Boy, these ants tickle. But, it's all part of biodiversity. Hold on a minute. You're probably saying, what is biodiversity? But if you want to answer that question, all you have to do is go to your neighborhood grocery store. Look at all the things on the shelves, all the variety of things that you can eat that come from all over the world. So you probably have access to more biodiversity than you've ever had before in history. Biodiversidad involucra a una gran cantidad de especies, más a todas las especies. Las hormigas que tenemos acá, por ejemplo, esos son parte de la biodiversidad. Nosotros, como seres humanos, somos parte de la biodiversidad. La menace principale donc, pour la biodiversité, c'est la destruction des habitats. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est de loin la première cause de destruction. La deuxième, c'est la surexploitation des ressources, par exemple notamment dans la mer, avec les stocks de poissons qui disparaissent. Et puis les espèces envahissantes. One of the biggest threats to biodiversity is invasive alien species. And that is species that come from another part of the world, are brought into somewhere else, and start causing damage to ecosystems and to economies. These are costing us billions of dollars a year. The WTO doesn't even pay any attention to this. They'll call it an externality of global trade. I think that people need to be aware of these externalities and better understand the full costs of global trade. Creo yo que sí se ha tomado más conciencia a nivel del ciudadano común y corriente sobre la importancia que la biodiversidad tiene en nuestras vidas y sobre el papel que todos y cada uno de nosotros podemos jugar directamente en nuestras acciones cotidianas o también en la presión que podamos poner en el gobierno para que tome las medidas necesarias para parar esta tasa seria de pérdida de biodiversidad a la que estamos enfrentando. Le Congrès mondial de la conservation qu'organise l'UICN, c'est quand même un événement relativement majeur pour la conservation de la nature. On attend toujours de ce congrès qu'il y ait des nouvelles idées, et puis on a quand même des gouvernements, on a des ONG qui sont là, chacun prenant conscience des problèmes, je pense de plus en plus, puis chacun regardant l'autre pour savoir comment on va les résoudre ces problèmes. I think that is going to be the biggest challenge in Barcelona, and the one that we are addressing in a very direct way, sustainability. How are we going to have a sustainable relationship between people and the rest of nature? Apalala, intimbisifara.